Доброго всім вечора. Ми починаємо, блін, щось вухо давай. О, так нормально. Надо десь поближче мікрофон прицепити, щоб було чутно. Да, реально щось вообще ніфіга не чутно. Да, чого так? Так, це у нас ця штука здається, да? А, ні, це десктоп аудіо. Раз, два, три. Оба, да? Audio Capture. Ми можемо сюди додати трошки буста. Filters. Окей. Ну, трошки зробимо громче. Ладно, там десь 4 дБ. Хоча мені здається, що навіть 4 дБ не сильно. Давайте 6. Раз, два, три. Раз. Так, блін, все одно щось не дуже, да? 10. Що, якщо ще громче зробити? Що то буст якийсь, не бустовий, коротше. Ну просто ця хреновина грає набагато громче. Performance has remained stable for several months. Мені здається, ця штука кричить громче, ніж я, да? А ну. Зараз у мене взагалі 16 дБ стоїть. Ну, зробимо по нулям. Ну все, 0 дБ. Зараз подивимося, наскільки воно стане тихіше. А, ні, тихіше стало, причому так конкретно, да? Поняв, прийняв. Робимо 20. Щоб було так страшно. Ну що ж, значить. 20 так 20. Anyway. Я думаю, що тепер буде чутно все. Там щось упало. Так, кльось. Поїхали. Продуктивність залишалася стабільною протягом кількох місяців. Так, у мене тут ще паралельно картошка жариться. Ладно, не картошка, но жариться. Процес іде. Я там готуюсь до цього, до якого. До завтрашнього стріма я маю тут процесінг іде, коротше, лютий. Можу трошки показувати, до речі, там трошки англійської навіть є. Я вже забув, як це хрень запускається. Dev. npm dev. Так. Ну, так відбувається розробка мого сайту. Стріми, 6-й стрім. Так, пум. Самнейчик підтягнувся. Учасники. Я тільки що зробив. Тобто. Так, це що, ключові тези. Що там треба ключові тези? Да, тут же ж треба хоч щось трошки. Ну, да ладно, пофігу. Зараз запаблішимо. Бо там нема нічого запаблішеного. Так, і ютубчик. Тут і ютубчик теж працює. Так, тестинг пройшло. Це ми додамо. Зараз зробимо пабліш. Статус.
Все, коротше, там пішло вариться, потім перевірю. Ще не все зробили. Ах, ти ж, я-моє, ну ще не все зробила. А ладно, то допушим. Блін, а можна було там автоматом все поставити, що я ганяв. Так, статус. Та що ти будеш робити? Точно все. Cool. Поїхали. Так, продуктивність залишалась стабільно протягом кількох місяців. Performance remained stable throughout several months. Has remained. No, hey, пофіг. Performance has remained stable for several months. Ми хочемо, щоб застосунок залишався стабільним навіть під піковим навантаженням. We want application. We want the application. To remain stable even under a peak what? We want the application to remain stable even under peak load. Так, я ще still in bad condition. Ці дії очікувано призвели до несподіваних наслідків. These actions очікувано, да? Ми очікували, що буде brought to, я не пам'ятаю, bring to, по-моєму, to потрібно, да? To unexpected consequences. Тут не потрібно, ну ладно. These actions brought unexpected consequences. Погнали далі. Нам не потрібно винаходити власний фреймворк. We do not need to invent можна сказати our own або We do not need to invent our own. Правильно. Our own framework. До речі, framework не в айтішному середовищі має досить different meaning. Надо б, до речі, поковиряти ту штучку. Ми поступово приймаємо і застосовуємо нові практики. We gradually приймаємо і застосовуємо це adopt new practices. Я так думаю. We are gradually Continuous. Okay, we are gradually adopting new practices. We are gradually adopting new practices. Система залишалася стабільною під час навантажувального тестування. Окей. The system remained stable. During load testing. Щось таке там.
The system remains stable during load testing. Exactly. The system remained stable during load testing. Якщо це продовжиться, ми будемо відставати від графіка. If this continues, we will. Відставати від графіка – це to be behind schedule. We will be behind schedule. If this continues, we will be behind schedule. If this continues, we will be behind schedule. Система була недоступна приблизно годину. The system was unavailable about an hour. Можна сказати approximately. Double P, да? Я минулого разу там накосячив цим approximately. An hour. Щось таке. The system was unavailable for about an hour. For – це коли у нас про число далі. Да? Okay. The system was unavailable for about an hour. Чому ми намагаємося винайти те, що вже існує? Це айтішна жиза. Блін, зараз в мене лента вскрізь, коротше, заполонилася цими AI-фіговінами. У мене аж цей, який починає трошки перетрушує від цієї фігні. Ужас якийсь, блін, кошмар. Скрізь AI. Сьогодні, до речі, прикалувався з локальним AI-ем. Поки що, блін, туго, дуже туго. Не все так радужно, як би хотілося. Все-таки ці GPT-моделі, вони трошечки поприкольні. Окей, why? Так, ми намагаємося. Why do we try to invent that? Блін, тут трошки якось важко. Why are we trying to Окей, тут у нас continues. Why are we trying to invent something that already exists? Choice something that already exists. Точно. Так, чому ми намагаємося винайти щось? Тут щось повинно бути. Щось, що вже існує. Close. Why are we trying to invent something that already exists? Щось, що вже існує, да, окреме речення. Він раніше мав доступ до продакшену. Oh, shit. He used to have the access to production. Ладно, можна без. He used to have access to production. Рефакторинг очікувано привів код до більш читабельного стану. Refactoring brought code to more readable state. The refactoring brought the code to a This code. more readable state. Ну да, точно, це ж. Да. The refactoring brought the code to a more readable state. Це сталося занадто багато разів, щоб ігнорувати. These. Можна сказати, present perfect.
happened або occurred once too often to ignore. This has happened once too often to ignore. Це здесь все правильно. Так звучить якось стрімненько. This has happened once too often to ignore. Це рішення було винайдене для вирішення дуже специфічної проблеми. Я тут, до речі, замітив одну штуку. От я тут зараз трошечки там займаюся всякими розвитками, всякими навчаннями власними. І я зрозумів, що настільки багато інформації, що навіть такий підготовлений чувак, як я, в ній тіряється і просто, знаєш, так хіро знає, що робити. От, а людина, яка не підготовлена, от уже ж взагалі буде просто what the fuck. Да, і зараз стало навчатися, здається, з одної сторони, здається, легше, а з іншої сторони стало ще важче. Тому що реально хер пойми, що вчить. This solution was invented for resolving a very specific issue. This solution was invented to solve a solve very specific problem. This solution was invented to solve a very specific problem. Я був не в курсі цих змін. I was out of the loop about these changes on this. I was out of the loop on these changes. Ми не хочемо, щоб хтось був не в курсі. We do not want як тут зв'язка, блин. We do not want anyone to be out of the loop. We don't want anyone to be out of the loop. Чи команда використовувала інший відмінний підхід раніше? Would the team use different approach before? Would the team use a different approach before? Would the team use a different approach before? Це завдання є вимогливим навіть для досвідчених розробників. This task is demanded або demanded even for decision experienced developers. Demanding точно. This task is demanding even for experienced developers. Нам не потрібно винаходити власний фреймворк. We do not need to invent our own framework. We don't need to invent our own framework.
Ми могли б використати готовий інструмент замість того, щоб винаходити новий. Це скучно. Іноді потрібно все-таки винаходити новий свій для того, щоб не втрачати скіуху. Тому що скіуха втрачається дуже швидко. Ну, типа, we could use an We could use, да, все правильно. We could use an existed to instead to invent a new one. existing tool instead of inventing a new one. Instead of, да, блин, не знаю чому, of inventing. We could use an existing tool instead of inventing a new one. Існуючий. Ладно, хорошо. Чому я не в курсі цього? Хрен тебе знає. Чаще на роботу находить. Why am I not... Як тут? Why am I out of the loop about this? Why am I out of the loop on this? Не знаю, чому тут on, хера знає. Why am I out of the loop on this? Мені оцю конструкцію завжди важко це така фігня, коли M виноситься вперед. Why am I out of the loop on this? Якось так, коротше. Чи зменшилась кількість помилок після релізу? Present perfect. Has the кількість. Has the amount of the errors можна сказати reduced, declined, reduce after the release, decreased, ну ладно. Has the amount of errors decreased after release? Чи залишиться сервіс стабільним після масштабування? Will the service remain stable after the просто after scaling? Will the service remain stable after scaling? Чому ми намагаємось винайти щось, що вже існує? Why do we... Continue, да? Why are we trying to invent something that already exists? Why are we trying to invent something that already exists? Це рішення було винайдене для вирішення дуже специфічної проблеми. The solution was invented for не знаю. This solution was invented to solve a very specific problem. This solution was invented to solve a very specific problem. Ми могли б використати готовий інструмент замість того, щоб винаходити новий. Oh shit, we could use
an existing tool instead of inventing a new one. We could use an existing tool instead of inventing a new one. Congrats. Так, цю деку пройшли. Відосики. Щось я хотів зробити, забув. Перевірить, що публікувалося. Да? Ну, зараз перевіримо. Так, IT Friday. Стріми. Пум. Так, publication є. Переходимо в одного чувака. Так. А що так? Головне, Олександра додала, мене додало. Ну ти вообще, блін. Ти забула, хто в будку світ провів, или що? Ти що то? Да, і у нас списочок так потихонечку росте. І тут до кінця 26-го може бути прям... І ваша фамілія, до речі, якщо що. Так, я зараз спікери цього чувака відкрию, щоб я не забув, що треба додати сюди. Спікер тут нормально так наворачує, виступає. Pops knows everyone in this city. Pops. Як його пишеться ім'я. Pops knows everyone in this city. Pops knows everyone in this city. Pops knows everyone in this city. Ну да, нам кома не потрібно точно. Pops knows everyone in this city. You may take it. You may take it. You may take it. You may take it. But we gotta learn to get along. Wait. But we got learn to get along. But we gotta learn to get along. Gotta, точно. But we gotta learn to get along. But we gotta learn to get along. but we got to. Got to, да? But we got to learn to get along. I don't want to upset you. If I don't want them, I don't. I don't want to upset you. I don't want to upset you. Ну да, ну щось там, коротше. Коротше, I don't want to upset you. I don't want to upset you. А мені здається, вона каже I don't wanna upset you. I don't want to upset you. Стопудово, I don't wanna upset you. I cannot bear another moment without knowing. I can't... Що? I cannot bear another... What the... I cannot bear... bear another moment. Що там далі? Not bear another moment without knowing. Що там knowing? Without knowing. Господи. I cannot bear another moment without knowing. Ну, тут реально важко почути. Without knowing. I
I cannot bear another moment without knowing. But Gavin Belson just walked in. 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 But then I suppose that was rather the point. But then I suppose... But then I suppose that was rather the point. блин. But then I suppose that was rather the point. But then I suppose... But then I suppose that was rather the point. That rather the point. But then I suppose that was rather the point. Конечно, люто, да. But then I suppose that was rather the point. He must know that you're here. He must know that we are here. He must know that you're here. We were here, да? He must know that you're here. Все правильно. Я написав перший раз, другий раз запарантачив. He must know that you're here. He must know that you are here. He must know that you're here. You're here. You may take it. You may take it. You may take it. You may take it. I don't want to upset you. 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 He must know that you're here. He must know that you are here. He must know that you're here. He must know that you are here. He must know that you're here. But Gavin Belson just walked in. 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 Так, ну эту штуку мы тоже прошло. Мы там уже жахнули 37. Хорош. Хорошо йдемо. Так, що у нас далі? L2. О, L2 пішли повторчики. Це хорошо, це хорошо. Сейчас, одну секунду. Упс. Я тут згадав за одну штуку срочну. Ще секунду, надо быренько сделать, бо буде бобо. Ще хрень ця ще не включається, ніфіга. Ти нахер. Щас, бо, блін. То є дуже нехорошо. Забув, що у нас сьогодні за день? 18, да? 18 make fast copy, бо, блін, завтра будуть писати. What the fuck? Сейчас все сделаем. Сейчас мы все сделаем. Так, Джун у нас... Джун 8.
Боже, як я люблю цей комп'ютер. Просто так. 27094, да? 27094. Тут 27094. Так. Так, щось не то. Чому? А, ні, все правильно. What? Ти нахер. Все, всем спасибо. Бо, блин, да, завтра будуть ругать. Не хочеться. Так, частка помірно зросла з 12 до 18. Частка. The proportion significantly grew, або rose. Нехай буде rose significantly. Ну, тут, мабуть, типа from 12% to 18%, мабуть. The proportion rose moderately. Moderately. О, новеньке слово. Moderate. Я думаю, отак пишеться. Не знаю, перший раз чую. Ну, я його чув, але не дуже. From 12% to 18%. Easy peasy. О, ще кома потрібна. Ну, ладно. Да, треба ще одне якесь слово, того що significantly. Що у нас там? Consistently? Ні, consistently то трохи про інше. До речі, що таке consistently? Послідовно, да. Тут significantly, considerably. І третє слово moderately. Вот, три слова якраз перекриває весь цей синонімний. Там ще sharp. Що у нас там ще може? Тут пібарізка. Що там ще може? Moderately. А це точно помітно? Moderately. Помірно. Це типу, ну так, слабенько. Я не про то подумав. Поняв, прийняв, сорі, це не про significantly, це так, слегка, slightly. Ні, це більше, ніж slightly. Slightly це типу там, а це так, вже на горшок кричать. The proportion rose moderately from 12% to 18%. Рівень залишався відносно стабільним протягом усього періоду. Можна сказати, the level stay або remain, до речі, можна ще сказати, remained. Так, відносно це можна сказати relatively. Я ще пам'ятаю, воно пишеться stable. Можна сказати during, а можна сказати... ну тут during це в якісь моменти цього періоду, а тут throughout, типу через весь період. Throughout the entire period. Прям вообще звучало страшно. The level remained relatively stable throughout the entire period.
Easy peasy. О, ну, майже правильно. Блін, ну я вже скіуха, вже можна йти здавати IELTS, чи як він там правильно називається. Блін, як він правильно називається, до речі? Блін. Як ця хрень звучить хоч? IELTS. IELTS, там буква Т ще є. IELTS. До речі, що воно означає хоч? IELTS.org. До речі, його можна здати навіть онлайн. Так, reject. Test. Так, book. Update. Test delivery from choose choice. Select country. Что у вас тут есть? Белораша есть даже. Ничего себе. Да, ладно. United Kingdom. Cardiff. One skill retake. Що таке UKVI? KVI, блін, я не знаю, що це таке. Так, British Council, Internal House, HZDC, British Council, Cardiff, Kingsway, Computer-based, Celtic English Academy. Блін, а що це означає? Що таке One Skill Retake? А, тут пофігу, просто вибираємо. Де воно хоч? Може, сходимо, здамо. Епс. І? Чи це? Це... Подожди, де це? Ну все правильно, я поняв десь. Хотів сказати, я тут же... ні, не поняв. Ну ладно. Ну, це трошки... Подожди. Коротше, отак, тут кудись сюди піти. Я понял, тут автобус проїжджає, це храм тут, і це от храми чуть-чуть вище. Авториди. Kingsway, це біля цього, блін, як воно? Trail Station. Ні. О, так це напротив. Тут через дорогу перейти. Ну, значить, сюди треба йти. Так що так дорого-то, блін. Да, це що за хрень? Тут ще й, блін, тренінг-тест. Тренінг-тест 257. Ви що там совсем охренели? Що таке UKVI? Щось таке, блін. Щось знайоме, але я не можу вспомнити, що це таке. На кой хер непонятно. Так, це life skill, ця штука точно не піде. Тобто треба оця штука. Так, а що там у нас з містами? Ну так, чисто раді прикола. Що, опять місто вибирати? Так... Який дебіл цю херню писав. Так. Комп'ютер за 5 днів. Так, choose all dates. А що це означає? Сьогодні у нас 18 взагалі. Це July. Господи. Так, і по неділям працює, нічого себе. Можна... А чого це виділено? Ого. Ну, і що? Search. Отак даже, да.
Так, тест займає майже 3 години. А, стоп, погодь. Listening, reading, writing, speaking окремо. Ого. Нічого собі. Здохнуть можна, блін. Тут, коротше, 3 години. І тут... А, тут всього 20 минут. Коротше, майже 3 з копійочками, да? Speaking. А, можна окремо speaking. Передишку. Ну да, бо вже, блін, реально здохнуть можна. Да, 260 фунтів, охренеть, що так дорого-то. Ну, треба сходити. Треба сходити, подивитися, який рівень. Сходимо, значить. Так. The level remained relatively stable throughout the entire period. Аж піти узнати, який в мене там level. Так, лінійний графік повторює, порівнює кількість туристів у 3 країнах між 1990 і 2010 роками. The line graph. Чук на клавіатуру протерти. До речі, клава на цьому макі відрізняється від клави на попередньому. Ці пиптики, де пальцями. Там вони завжди плоскі були, а тут просто такі іголочки. Наштрикувати палець. Compares the number of tourists in 3 countries between 1990 and 2010. The line graph compares the number of tourists in 3 countries between 1990 and 2010. Easy peasy. Точно можна йти. Ні, ну давай. IELTS. Надо все-таки трошки хоч чуть-чуть підготуватися. The line graph compares the number of tourists in 3 countries between 1990 and 2010. Показники коливались... fluctuated. Да, fluctuate. Показники коливалися між 30% і 45% протягом десятиліття. The figures fluctuated between 30 and 45%. Можна сказати, все-таки during, да? During the decade. The figures fluctuated between 30% and 45% over the decade. Ну ладно. Можна over. The figures fluctuated between 30% and 45% over the decade. Хороше речення. Частка практично не змінювалась з 41% до 43%. The proportion The proportion barely changed. Barely. From. Ну, вона ледь змінювалась. А не змінювалась. Переклад кривий вообще. From 41% to 43%. Changed from 41% to 43%. Бля, нафіга тут кома? Да, і зараз ми перевіримо, де наш тут великий всемогучий. Переклядином. А що таке, що Fable 5 is currently unavailable? Що таке? Поламалось чи сильно умний був? Да, іноді буває.
А ну-ка, майже не змінилось. Ні-ні-ні, вона там barely changed, це типа трошечки змінилося. Майже ледве змінювалося. Так можна сказати. Негативний відтінок без заперечення. Barely changed. Змінилося так мало, що майже не змінилося. Ледь. Scarcely. Ще є у нього такий прикольний. Ладно. Ні-ні-ні, ми тут так от. Чпунь. Чпунь. Ледь. Блін, що написав? І напишемо, отак треба. Майже не. Во, так пойдет. Пойдет. The proportion barely changed from 41% to 43%. Частка помірно зросла з 12 до 18. А тут прямо помірно. The proportion помірно. Що там було за слово? The proportion rose moderately. Moderately. Так, це значить таке не дуже. Moderately. Comma. From 12% to 18%. The proportion rose moderately from 12% to 18%. Рівень залишався відносно стабільним протягом усього цього періоду. The level remained relatively stable throughout the entire period. The level remained relatively stable throughout the entire period. Показники коливалися між 30% і 45% протягом десятиліття. The figures fluctuated between 30 and 45% over the decade. The figures fluctuated between 30% and 45% over the decade. До речі, здавати на компішники – це досить цікава тема. Чого? Того, що я звик набирати і це може бути для мене більш не так стресово, як ручкою писати, тому що ручкою я там косячу, звісно, по-жорсткому. Частка практично майже не змінилась з 41 до 43%. The proportion barely changed, from 41% to 43%. The proportion barely changed from 41% to 43%. Congratulations. Так, йдемо в бук. Бук це, звісно, люта хрень. Ну, що поділиш? Так. Роками вони марно домагалися цих клієнтів. Ще одну секунду.
красоту навести, блін, то в мене таке відчуття, що клавіатура трошки забруднилася, треба її протерти. Звісно, треба так зробити, щоб я не натиснув кнопки, які не потрібно натискати. Ну. З пертиком потягнуло. Так, роками, ну, типа, 4 years. They had solicited those. They had solicited. They had solicited those accounts. Solicited those accounts. Щось таке вже було просто, якщо чесно. They had solicited those accounts in vain. Да, vain це у нас марно. For years. They had solicited those accounts in vain for years. Бред якийсь. Ну, таке в книжках пишуть. Роками марно намагалися залучити цих клієнтів. They have solicited those accounts. Аккаунти тут. Solicit часто асоціюється з негативним контекстом, але має нейтральне ділове значення. Solicit account – client залучати, домагатися клієнтам, діловий контекст. Solicit donation – збирати, залучати пожертви. Solicit options – запитувати думки. Solicit votes – агітувати за голоси. Soliciting – домагання, часто з негативним підтекстом. От так от. Solicit – це домагатися, або щось там в дусі, коротше. Solicit. Verb. Ну-ка. Ask somebody for something such as support, money or information to try to get something or persuade something to do something. Так. Solicit offer to have sex with people in return for money. Ну, це щось... Ну, це не домагання, вроді, да? Типа пропонувати секс з людьми, взамін на гроші. Типа prostitutes solicited openly in the streets. Вот така штука. Благати. Вимагати, благати. Вимагати щось за гроші, просити когось щось зробити, допомогти. Пропонувати. Жебратництво. Да, Google іноді перекладає дуже стрьомно. Так хорош мені ці рюкзаки показувати, задовбали. Куплю я колись собі новий рюкзак, але не на часі. У мене є рюкзак. Він, правда, вже нормально так він відходив, він відлітав уже хер зна скільки. Скільки йому, до речі, хрен знає, скільки йому, до речі. Ну, років 4 максимум, то що я тут брав. Paramedic. Хороші люди, парамедики. Так, повертаємося, да? Solicit. Якщо чесно, не дуже зрозуміло, але домагалися, да? Ну ладно, хрен з ним, хай буде домагалися.
Так, його мали понизити в посаді, коли йому виповнилося 65. Це типа... Ні, це про минуле. Це типа... Спочатку 60, а потім ця штука. Це типа he had been... що там понижати, як там? Promotion це повишати, а щось противоположне. He was slated for Тут he was. Все на все. Ну ладно. Slated to demotion. А, promotion, demotion. Ой, яка прикольна штука. Promotion це повишаємо, demotion понижаємо. О, я не знав. Slated for demotion when he was... Так, тут немало, he was slated, він був пониженим, що ви гоніте, взагалі не такий переклад. What the fuck? Це вже конкретний факт, він був. А що планували? А, slated. Два абсолютних залежності від діалекту. Так, американський, бритіш. А, тут якраз проблема в цьому. Він був запланованим. Slated, це типа запланованим для чогось. Slated for. Ага. Воно що, ну блін, да. Прикол оцих карточок, що тут слова, які я вообще ніколи в житті ніде не зустрічав, і вони якраз дають оцей профіт, що треба словниковий запас розкривати. Okay. He was slated for demotion. Promotion, demotion. When що там було? Включи звук. He was slated for demotion when he was 65. When he was... А там буквами писалось чи ні? 65, да. 65. He was slated for demotion when he was 65. Блін, класне речення, все пойдет, мені подобається. Його понизили. He was demotioned due to his войовничість. He was demoted. О. Due to his щось не знаю. Because of his belligerence. Because. Ну ладно, тоже нормально. Because of his... Хто там вообще? He was demoted because of his belligerence. Belligerence. Що це вообще за слово таке? Ого. Belligerence. Belligerence. Якось так. He was demoted because of his belligerence. У незліченних випадках подружжя казало мені, що в їх домівках стало затишніше. Я вже тепер щось стіряюсь, про що я там читаю книжку, блін. Що там, спати ще не пора? Блін, ще ж диктант треба написати. Надо писати. In countless cases, comma. On innumerable occasions. Innumerable occasions. Spouses told me their home. Хто? А, spouses, точно, є така штука. Spouses told me
that were happier. Sure. On innumerable occasions, spouses told me their homes were happier. Блин, я сейчас теряюсь. Told me their homes were happier. Я б якось по-іншому це переклав, якщо чесно. Незвичайну кількість разів подружжя розповідало мені, що в їхніх домівках стало щасливіше. Щасливіше вже краще. Було. Okay, in innumerable occasions, там потрібно spouses, господи, spouses told me their their homes were happier. Ну, таке. On innumerable occasions, spouses told me their homes were happier. Важко. Так, роками вони марно домагалися цих клієнтів. Стоп. Надо переставити слова. They had як там було? Я забув. They had solicited They had solicited accounts. Yeah, solicited those accounts for years. In vain, ще ж марно, точно. Так, давай тут так зробимо. Вони домагалися цих клієнтів марно роками. О, так проще буде. They had solicited those accounts in vain for years. Так. He was demoted because of his якесь там таке слово дурацьке. He was demoted because of his belligerence. Belligerence. Щось таке, да. Ну, майже. He was demoted because of his belligerence. Його мали понизити в посаді, коли йому виповнилося 60. He was slated for demotion when he was 65. He was slated for demotion when he was 65. He was slated for demotion when he was 65. У незліченних випадках подружжя казало мені, що в їх домівках стало щасливіше. On innumerable occasions, spouses told me their homes their homes were happier.
innumerable. On innumerable occasions, spouses told me their homes were happier. Congrats. Thank you very much. Так. Medicine. Так, а чому мене... все правильно. Medicine. Як часто це відбувається? How often does this happen? How often does this happen? Easy. How often does this happen? Це трапляється раз на тиждень. This або it. It happens once a week або не, мабуть, все таки once a week. It happens once a week. It happens once a week. У мене пролапс мінтрального клапана. Ну тут типа I've got... Хз, як це? I have Ну, прям повна версія. mitral valve prolapse. I have mitral valve. Mitral valve prolapse. Як би воно не писалося, не знаю, може отак. Щит. Ні разу не писав цю хрень. До речі, оця штука mitral wave prolapse, вона досить розповсюджена у людей, просто багато людей не досліджують свої серця і не знають, що у них є ця біда. Ця штука, вона генетична і вона дуже часто передається генетично. І ви можете з цим жити все життя і навіть не дізнатися, що у вас така біда є. Пролапс – це коли у вас створки іноді не до кінця закриваються. Є там така фіговина. Не дуже прикольна штука, але люди... там не так просто цю штуку діагностувати, треба робити прям УЗІ серця ціленаправленно. Мало хто з вас це робив. Чи відчуваєте ви тремтіння у грудях? Do you feel тремтіння in chest? Do you feel a fluttering in your chest? Fluttering in your chest. Flutter, да, ми всі знаємо. Flutter для написання мобільних застосунків. Точно там double T, я забув. Я ж не Flutter розробник. Do you feel a fluttering in your chest? Як то часто це відбувається? How often does this happen? How often does this happen? It happens once a week. It happens once a week. Чи відчуваєте ви тремтіння у грудях? Do you feel a fluttering in your chest? Do you feel a fluttering in your chest? I have mitral valve prolapse. I have mitral valve, це клапан, да? Або кранчик. I have mitral valve prolapse. Так, цю штуку пройшли. До речі, що тут у них по карточкам залишилось? Тут ще до хрена. Да, вообще нормально. Надо просто, я забив на цю групу, і вона тепер не сильно жива. Ладно, давайте цю групу поковиряємо.
Так, що тут у нас? Я сильний тим, що можу переключатись між рівнями стеку без втрати контексту. Коли є баг, я можу простежити його від SQL запиту через API до того, що бачить користувач в інтерфейсі. Твою мать, ви що гоніте? What makes me effective is switching. Okay, what makes me effective? What makes me effective is switching between. Is switching Between stack layers. Stack layers. Ну да. Without losing context. Without losing Хрень, якщо чесно, якась. context. When there's a bug. When there is a bug. I can I can trace it from the SQL query through the API. SQL query through the API all the way to what? All the way. Сильно довге речення. Не треба прибирати цю говніще. Це не годиться. Through the all way. The user sees in the UI. The users see in the UI. Що таке? What the user sees. Понял, ладно. What makes me effective is switching between stack layers without losing context. When there is a bug, I can trace it from the SQL query through the API all the way to what the user sees in the UI. Бред, таких довгих речень ніхто не каже. Те, що мене відрізняє, я думаю про людей, які будуть працювати з цим кодом після мене. What sets me apart Ні, тут получается тоді. What sets me apart is that I genuinely Блін, це дурацьке слово. Is that I genuinely think thinking about the people who about people who will work with this code. Genuinely think about the people who will work with this. Блін, це слово кошмар якийсь. Genuinely. Так, наче easy. Genuinely. Наче нічого страшного немає. What sets me apart is that I genuinely think about the people who will work with this code after me. Якщо чесно, я пішов з цієї роботи, бо перестав бачити простір для зростання. Да, таке буває. To be honest, да? To be honest. I quit, або I left that job
Because I left that job because I stopped seeing room to grow. Прикольно. Room to grow. Seeing, точно, да. Перестав. Ну да. To be honest, I left that job because I stopped seeing room to grow. Ладно, хорош. Так, 65. Норм. Давайте диктантик напишемо який-небудь. Dictation. Так. Це ми робили, це ми теж робили. Visitors робили. Silicon Valley, Linkin Park, We Will Rock You. Давайте We Will Rock You. Хороша песенка, до речі. Понеслась. We will rock you. Review. We Will Rock You by Queen is one of the most recognizable rock We Will Rock You by Queen is one of the most recognizable rock songs Rock songs. We Will Rock You by Queen is one of the most recognizable rock songs ever. We Will Rock You by Queen is one of the most recognizable rock songs ever created. Even people who are not interested in rock music usually know its famous rhythm of even people who are not interested in rock music usually know its famous rhythm of stomping and clap. Я не знаю, як це слово пишеться. Even people who are not interested in rock music usually know its famous rhythm of stomping and clapping. Although the song Там десь кома далі буде. Протиставлення чомусь. was released in 1977, it still feels powerful and energetic. Almost. Although the song was released in 1977, it still feels powerful and energetic almost 50 years later.
It is often played at concert. It is often played at concerts. It is often played at concerts, sports events, and public gatherings. It is often played at concerts, sports events, and public gatherings. It is often played at concerts, sports events, and public gatherings because of it's simple but it is often played at concerts, sports events, and public gatherings because of its simple but unforgettable atmosphere. І це тільки 5 з 30, ё-моё. It is often at first glance the song may seem at first glance the song may seem very straightforward. At first glance, the song may seem very straightforward. The lyrics are short, repetitive. The lyrics are short, repetitive, and easy to remember. However, after listening more carefully and learning about the meaning behind the song. It becomes much more interesting. Да, до речі, мінінг у цієї пісеньки такий прикольний. Дивився розбор. Прям сподобалось. Freddie Mercury. Не пам'ятаю його ім'я, правильно пишеться. He was not simply writing an energetic. Freddie Mercury was not simply writing an energetic stadium and
anthem. He was also Freddie Mercury was not simply writing an energetic stadium anthem. He was also describing Я не пам'ятаю, там, по-моєму, не він написав текст. Ну-ка. Хто її написав? Да, Брайан Мей написав, це не Меркурі написав цю пісню. Ну, він describing як singer, але writer був тут Брайан Мей. different stages of a Freddie Mercury was not simply writing an energetic stadium anthem. He was also describing different stages of a person's life. And their struggle to А що з The Year? А, ну да, тут не просто не зрозуміло, хто навіть. to prove themselves in the world. Freddie Mercury was not simply writing an energetic stadium anthem. He was also describing different stages of a person's life and their struggle to prove themselves in the world. The song is divided into 3 parts. Each representing a different period of life. The song is divided into 3 parts, each representing a different period of life. In the first verse, we see a in the first verse we see a young boy full of energy and dreams. He is loud, ambitious, and ready to challenge the world around him. The second verse presents an adult man who is actively fighting
fighting for success and recognition, but who is also becoming more aggressive. The second verse presents an adult man who is actively fighting for success and recognition, but who is also becoming more aggressive and frustrated. Finally, the last verse shows an old man who is tired and disappointed. Yet still searching for meaning and respect. This progression gives the song a surprisingly deep message. It reflects how people change over time, and how it reflects how people change over time, and how ambition, pride, and Не знаю. Pride. Це перерахування pride and що? conflict can follow someone throughout Та йо-моє. their entire life. Although the lyrics are simple, they leave space for Although the lyrics are simple, they leave space for
interpretation, which is one reason why the Although the lyrics are simple, they leave space for interpretation, which is one reason why the song has remained relevant for so many years. Musically, the track is brilliant in its Musically, the track is brilliant in its simplicity. Musically, the track is brilliant in its simplicity. Instead of using complex instrumentals, the song relies mainly. Instead of using complex instrumentals, the song relies mainly Instead of using complex instrumentals, the song relies mainly on rhythm and crowd. Instead of using complex instrumentals, the song relies mainly on rhythm and crowd participation. Instead of using complex instrumentals, the song relies mainly on rhythm and crowd participation. Помилок тут буде просто страшна кількість. The stomping and А, хоч пишеться. Stomping. clapping create a feel. The stomping and clapping create a feel. The stomping and clapping create a feeling of unity, almost as if the stomping and clapping create a feeling of unity, almost as if the audience becomes part of the performance itself. This makes the song incredibly effective.
during live concerts, where thousands of people can participate together. This makes the song incredibly effective during live concerts, where thousands of people can participate together. Freddie Mercury's vocals add Freddie Mercury's vocals add Freddie Mercury's vocals add even more power. Freddie Mercury's vocals add even more power to the composition. His voice sounds confident. His voice sounds confident, theatrical, and his voice sounds confident, theatrical. Theatrical. Господи, что за слово? And full of charisma. Even with relatively few words, even with relatively few words, he manages to create an atmosphere that feels both even with relatively few words, he manages to create an atmosphere that feels both his voice. Even with relatively few words, he manages to create an atmosphere that feels both aggressive and inspiring at the same time. What I personally admire about We Will Rock You. What I personally admire about We Will Rock You is the way it combines simplicity with emotional impact. Many modern
Many modern songs are technically more complicated, yet they fail to create the same lasting impression. Queen managed to create something timeless using only a few lines of lyrics and a strong rhythmic idea. Overall, I believe we will rock you is much more than just overall, I believe We Will Rock You is much more than just a famous rock song. It is a cultural phenomenon that continues to unite people across generations. It is a cultural phenomenon that continues to unite people across generations. I would strongly recommend listening to it. I would strongly recommend listening to it, not only for it. I would strongly recommend listening to it not only for its energy, but also not only but also. I would strongly recommend listening to it not only for its Кома, по идее, повинна быть. Хотя... Да. energy, but also for the deeper meaning hidden behind its
simple structure. Ого. Ну, я думав, буде хуже. 87 це даже норм. Recognize. Ну, окей, хорошо. Я этим написав англійську версію. Так. Stomping, clapping. Stomping, clapping. Okay. Atmosphere. Atmosphere. Scene, may scene. Lyrics. Ну, да, пізніше я почав правильно писати. Repetitive. Repetitive. Кома забув. Carefully добавил. Фредди, понятно. Anthem. Person's life. Divided. А що тут в persons неправильно? Persons. Блін, апостроф, мабуть, неправильний. Divided into. Це одне слово. Понятно, хорошо. Challenge. Блін. Frustrate. Я забув. Become in more. Surprisingly. Господи. Reflects. It reflects how people. Reflects. Господи, какую херню написал. Ambition. Так, тут тоже lyrics криво. Live. Remained. Musically. Simplicity. Блин. Рифм не так пишется. Окей, хорошо. Manually. Что я тут фигню написал? Participation. Clapping. Unity. Is. Там раз было. Incredibly. Просто incredibly. Окей. Concerts. Mercury's. Vocals. Блін, апострофи там якісь ліві стоять, треба їх повиправляти. От зараз. Так, rhythmics, lyrics. Lyric, double M. Хорошо. Ну, якось так, коротше. Да, написали. Молодці. Да, це вже починає займати 2 годинки, тому, ну, що поробиш, така вона англійська. Вчимо, важко, але що поробиш. Да, дякую всім, хто дивився, і тим, хто не дивився. Всім дякую. Доброї ночі, на добраніч. Побачимось, почуємось завтра.